Hey guys, it's me Surojit. Welcome to the channel everyone. Hope you guys are fine. সবার আগে বলবো গর্ববোধ করুন ইন্ডিয়ার মিডল ক্লাস প্যারেন্টসদের উপরে যারা কষ্ট করে না খেয়ে তাদের ছেলে মেয়েদের পর্যাপ্ত এডুকেশন দিয়েছেন, যাদের সেই দিনের স্যাক্রিফাইস দেশকে আজ বিশ্বের মঞ্চে এমন পজিশন দিয়েছে যেখানে ইন্ডিয়া আজ অ্যাজ অ্যান অ্যাসপায়ারিং গ্লোবাল পাওয়ার হিসাবে নিজের স্টান্স ক্লিয়ার করতে আর হেজিটেট করে না। So a big thank you to all the parents for making the nation stronger. রিসেন্টলি ইন্ডিয়ার ফরেন মিনিস্টার ডক্টর এস জয়শঙ্করের একটা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে খুবই ভাইরাল হয়েছে, বিশেষ করে ইউথ অফ দ্য নেশনের কাছে যার রেসপন্স খুবই পজিটিভ। এই ভিডিওতে ডক্টর জয়শঙ্কর ইউরোপে গিয়ে ইউরোপকে কড়া ভাষাতে কিন্তু খুব লাইট ওয়েতে রেসপন্স দিয়েছেন রাশিয়া ইউক্রেন কনফ্লিক্টকে কেন্দ্র করে। শুধু তাই নয়, এছাড়াও তিনি অন্যান্য জিওপলিটিক্যাল ইনসিডেন্টকে নিয়ে ইন্ডিয়া স্ট্যান্ড ক্লিয়ার করেন। প্রথমেই বলে রাখি, 2 থেকে 6 জুন 4 দিনের বিদেশ সফরে ইউক্রেনের প্রতিবেশী দেশ স্লোভাকিয়া আর চেক রিপাবলিকের ট্রিপে গিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান ফরেন মিনিস্টার ডক্টর এস জয়শঙ্কর। আর সেখানে গিয়েই স্লোভাকিয়ার ক্যাপিটাল ব্রাতিস্লাভার গ্লোবসেক 2022 কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করে তিনি তার স্টেটমেন্টে কড়া ভাষাতে ইউরোপ ও তার হিপোক্রিট মাইন্ডসেটকে অ্যাড্রেস করেন। ডক্টর জয়শঙ্কর তার স্টেটমেন্টে ইউরোপের হিপোক্রেসিকে অ্যাড্রেস করে বলেন ইউরোপকে তার হিপোক্রেট মাইন্ডসেট সরিয়ে তার থেকে বেরিয়ে আসার দরকার। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. শুধু তাই নয়, ইউক্রেন ওয়ারে রাশিয়ান ওয়ার ক্রাইমকে কন্ডেম না করা ও ওয়েস্টকে যথাযথভাবে সাপোর্ট না করার প্রশ্নে সঞ্চালক মৈত্রী সীতারামনকে তিনি বলেন ইন্ডিয়া বুচা কিলিংসের তীব্র নিন্দা করে এবং তার স্টেটমেন্টে তিনি এটাও মনে করিয়ে দেন যে ইন্ডিয়া এই বর্বরচিত ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি রাখে। তার সাথে তিনি প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যকে আরও একবার মনে করিয়ে দিয়ে বলেন যে এই কনফ্লিক্টে কেউ বিজেতা হিসাবে উঠে আসবে না, তাই তিনি দুই পক্ষকে ডায়ালগের মাধ্যমে কনফ্লিক্টকে শেষ করে পিস প্রসেস স্টার্ট করার অনুরোধ করেন। লিথুয়েনিয়ার এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ইউরোপের ক্রাইসিস, চায়নার সাথে ইন্ডিয়ার কনফ্লিক্ট, এসবের মধ্যে ইউরোপের ট্রাস্ট ইস্যুস অন ইন্ডিয়াকে নিয়ে ওঠা প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, Freelance journalist from Vilnius, Lithuania. Dr. Jayshankar, with the Indian government essentially ignoring war crimes in Ukraine, not condemning Russia, not doing sanctions, you then expect, I'm totally sorry, I know what I do, with India counting on global support for in its struggle with China, its issues with China. How do you think you'll be trusted by others after that? Why do you think anyone will help Delhi after you didn't help others over Ukraine? Thank you. It's an interesting question which you might, not you meaning you personally, but people might want to ask themselves, because if I were to take Europe collectively, which has been singularly silent on many things which were happening, for example in Asia, you could ask why would anybody in Asia trust Europe on anything at all? So here's the take. I think you're mischaracterizing our position, where they have, for example, when Bucha happened, we condemned Bucha, and we actually asked for an investigation into Bucha. In terms of what is happening with the Ukraine conflict, our position is very clearly that we favor an immediate cessation of hostilities. It's not that we've ignored it, unless you call phone calls to Putin and Zelensky as ignoring something. So first, I would urge you to get the factual position accurately. Secondly, in terms of the connection you're making, look, we have a difficult relationship with China. We're perfectly capable of managing it. It's if I get global understanding and support, obviously it is of help to me. But this idea that I do a transaction, that I come in one conflict because it will help me in conflict too, that's not how the world works. So
a lot of our problems in China have nothing to do with Ukraine, have nothing to do with Russia. They predate it. And there are, I mean, if we are getting into who is silent on what issue at what point of time, I could point to a whole lot of issues on which, as I said, I mean, Europe has held its peace. So, I mean, it's a great polemical point you made. So, I take it in that spirit. ডক্টর জয়শঙ্করের এই রিপ্লাইকে চাইনিজ মাউথপিস গ্লোবাল টাইমসও তাদের টুইটে প্রেস করেছেন। ডক্টর জয়শঙ্করকে সঞ্চালকের করা ইন্ডিয়ান এনার্জি পারচেজের মাধ্যমে রাশিয়ান ওয়ার ফান্ডিংয়ের প্রশ্নে তিনি তীব্র ভাষাতে সমালোচনা করে বলেন, ইন্ডিয়ার এনার্জি পারচেজে কি শুধু ওয়ার ফান্ডিং হিসাবে প্রেজেন্ট করা ঠিক হবে? তিনি উল্টো প্রশ্ন করে বলেন, ইউরোপের গ্যাস আর অয়েল পারচেজ কি ওয়ার ফান্ডিং এর সমান নয়? Define Indian foreign policy at this point where the West seems to be quite vociferous in trying to curtail funding for the war in Ukraine, whereas by purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? So, look, I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. ডক্টর জয়শঙ্করকে ইন্ডিয়ার আপরাইজিং রাশিয়ান ক্রুড অয়েল পারচেজ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি তার উত্তরে বলেন, উই ডোন্ট সেন্ড পিপল আউট দেয়ার সেইং গো বাই রাশিয়ান অয়েল, উই আস্ক আওয়ার পিপল টু বাই দ্য বেস্ট অয়েল ইউ ক্যান ইন দ্য মার্কেট। এছাড়াও তিনি ইউরোপ আর ওয়েস্টকে টার্গেট করে বলেন, ইন্ডিয়ার এনার্জি নিডসের পয়েন্টস চোখ করে আপরাইজিং অয়েল প্রাইস মার্কেটে এখন আর ইন্ডিয়ার কাছ থেকে এটা আশা করা যাবে না যে এই সময়ও ইন্ডিয়া তার ন্যাশনাল ইন্টারেস্টকে ভুলে ওয়েস্টের এজেন্ডাকেই সাপোর্ট করবে। In terms of our oil purchases, we don't send people out there saying go buy Russian oil. We send people out there saying go buy oil. Now, you buy the best oil you can in the market. So I don't think I would attach a political messaging to that. And even this, you know, look, the whole narrative that it's gone up 9 times. I mean, it's gone up 9 times from a very low base. And it was a very low base because at that time the markets were more open. You know, why if countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. I don't think that's a very fair approach. এছাড়া তিনি এটাও মনে করিয়ে দেন যে ইউরোপের লাগানো স্যাংশনও বিশেষভাবে তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়েছে, যেখানে তারা তাদের ইকোনমিক নিডসকে প্রাধান্য দিয়ে রাশিয়ার উপরে স্যাংশন ইম্পোজ করেছে। Is buying oil. Europe is buying gas. I just read the new package of sanctions. Now, the package is designed in a way in which consideration has been given to the welfare of the population. So, you know, pipelines have a certain carve-out. And timelines have been given. It's not like tomorrow morning everything is going to be cut off. So, people need to understand, if you can be considerate of yourself, surely you can be considerate of other people. শুধু তাই নয়, ইন্ডিয়ার উইট এক্সপোর্ট ব্যানের উপরে ওঠা প্রশ্নেও তিনি সঞ্চালককে ইন্ডিয়ার স্ট্যান্ড ক্লিয়ার করে বলেন, ইন্ডিয়া এক্সপোর্ট করা ব্যান করেনি, শুধু প্রাইভেট এক্সপোর্ট ব্যান করেছে। গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট লেভেলে ইন্ডিয়া উইট এক্সপোর্ট এখনো করে চলেছে। ফাইন্যান্সিয়ালি স্ট্রং অ্যান্ড উইক কান্ট্রি সবার কথা মাথায় রেখেই এই ডিসিশন নিয়ে এসছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, যাতে ইন্ডিয়ার এক্সপোর্ট স্পেকুলেট করে কেউ যেন ব্ল্যাক মার্কেটিং করে ফায়দা না তুলতে পারে। Prime Minister himself had said on various occasions, saying, look, we see that there's a food crisis in the world and we'd like to be of help. But what we then saw was a kind of run on our wheat, a large part of it done by international traders based out of Singapore and I think to some degree maybe Dubai. The result was actually the low-income countries, many of whom were our traditional buyers, like our neighbors, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal. These are our traditional buyers, okay? Interestingly, the Gulf buys regularly from us. I heard Dr. Tedros in the earlier session talk about Yemen. Yemen buys from us. Sudan buys from us, okay?
Now, what we saw was the low-income buyers were being squeezed out. The wheat was actually being stocked for being traded. So, in a way, our goodwill was being used for speculation. So, we had to do something to stop that. Because it was also impacting us at home. Our prices were going up. So I want to be very clear what we have done. We have actually said, look, we're not going to give speculators an open access to the Indian market so that the Indian customer and the LDCs of the world get the short end of that. And preventing a diversion to high-income countries with a greater possibility to buy, because what we saw happen with the vaccines, we don't want to see happen with the wheat, which was the rich people got vaccinated and the poor were left to God and ইউএসএ লিড অ্যাক্সিস ও চাইনিজ লিড অ্যাক্সিসের মধ্যে কোনো একটি সাইডকে বেছে নেওয়ার প্রসঙ্গে সঞ্চালক মৈত্রী সীতারামনের সাথে আর্গিউ করে নিজের ও দেশের স্ট্যান্ড ক্লিয়ার করে দিয়ে বলেন, Jayshankar, there will always be two axes. At this point, I think it's an understood, accepted fact that you have the West, US-led, you have China as the next potential axis. Where does India fit into this? But are you planning to not pick a side? No, I'm sorry. That is exactly where I disagree with you. This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. I mean, I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. I mean, I think I'm 1/5 of the world's population. I am today the 5th or 6th largest economy in the world. I mean, forget the history, civilization bit, everybody knows that. But I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. And my choices will not be cynical and transactional, but they will be a balance of my values and my interests. There is no country in the world which disregards its interests. To leave us with this perspective, as you say, there's a whole part of the world that we are ignoring and the perspectives that we're ignoring. What will or what is India's position on the world stage? Because if you want to talk about 1/5 of the world's population, you cannot also sit on the fence when it comes to foreign policy matters. Non-alignment isn't plausible if you want to take your position on the world stage. What does it look like with 3 years of your government left, approximately? And what does Of this term. Of 2 years, actually. Oh, 2 years. Yes. Thank you for the correction. Or even in the next decade or so. What is India's position? Sitting on the fence is not an option to be a world leader. I don't think we're sitting on the fence. Just because I don't agree with you doesn't make me sitting on the fence. It means I'm sitting on my ground. And my ground is actually, what are the big challenges of the world? Okay, big challenges of the world are climate change. I think I'm very critical to the solution. I can be an exemplar. I can be actually an arena for an enormous leapfrogging of green technologies. Look at terrorism. Look at the emergence of a world order. Look at security. Look at sustainable development goals. I mean, you take any and all of the big challenges of the world, some part of the answer either comes out of India, can be contributed to India. And again, I hate to say, it's a bit like a broken record, but look, a lot of things are happening outside Europe. We have, partly because of climate change, for a lot of humanitarian, natural disasters, humanitarian responses in our part of the world today. A lot of people look to us to help out. The days when they expected Europe to come, which Europe did at the 2004 tsunami. The difference today is nobody's even thinking of that anymore. So the world is changing, new players are coming, new capabilities are coming, but a new agenda must come. The world cannot be that Eurocentric as it used to be in the past. Dr. Jayshankar, indeed a jewel of the country. We are thankful to have a foreign minister like him. তিনি শুধু ইন্ডিয়ার স্টান্সই ইউরোপে বসে ক্লিয়ার করেননি, একজন গ্লোবাল লিডার হিসাবে এশিয়ার মেজর প্রবলেমও যে ইউরোপ অ্যাড্রেস করেনি কখনোই, সেই ইস্যুকেও রেজ করেছেন। আপনাদের মতামত কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ ডু লাইক দ্য ভিডিও অ্যান্ড প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব টু ইউর চ্যানেল। আপাতত এই ভিডিওতে এইটুকুই।
সোর্স অফ বেঙ্গল থেকে আমি সুরজিৎ, সাইনিং অফ।